Good morning. Доброе утро. Happiness is very important. Счастье очень важный момент. Happiness is very important, and we can make happy each other И мы можем друг друга делать счастливыми without any cause. без какой-либо причины. Just smile at each other. Просто улыбаясь друг другу. Just smiling has no cause at all. Улыбка ведь может быть совершенно беспричинным действием, да? It's good for you, it's good for other, good for everybody. Полезно для вас, для других, для всех полезно. Smiling is very beautiful. И улыбка — это прекрасное, красивое действие. If you have a lady has very delicate makeup and the face is, if there's no smile at all, not beauty at Если all. у девушки красивый макияж наложен, и при этом лицо совершенно не улыбчивое, то будет не очень-то красивым это зрелище. A lady, even not makeup at all, but a smile, very beautiful. А девушка без макияжа, без какого-либо, но улыбающаяся уже прекрасно. Similarly, for gentlemen, if gentleman has an expensive three-piece suit and a face is like pissed off face, it makes pissed off everyone. Если у джентльмена тоже в свою очередь надет костюм тройка роскошный, да, а при этом лицо совершенно как это pissed off, да, то есть совершенно такое обиженное, скажем так, то обиженными становятся и все вокруг. If gentleman has even what he wearing is quite cheap, but if he smile and very handsome. И напротив, одетый совершенно дешево, как-то не особым образом, джентльмен, тем не менее, будет прекрасен, если будет улыбаться. The bottom line is, if kindness has a form, that form will be the most beautiful form in the earth. If kindness is small, then the most, the best smell will be in kindness. If and opposite of that, anger. If anger is a form, the most ugly form. If anger has a smell, worse than humans smell, humans should smell. Иными словами, если бы доброта имела вид какой-то внешне проявленную форму, то это была бы самая прекрасная форма на земле. Если бы доброта имела запах, то это был бы самый прекрасный сладкий запах. И напротив, если бы гнев, человеческая злоба проявлялись в форме, это была бы самая уродливая форма, а запах был бы самым мерзким запахом человеческих экскрементов. Happy. Zoom zoom smile, yeah? Gavin zoom tsewe mik chanchu sibik choba jasi chanchu sibik choba chusula simsela tawe kapsula kandes takore dongbatim zoomdang to choba Gavin zoom karesan simjetam che pama che manyuwa mebare 파마트예요. 파마트예요. 가윈 좀 당당제 봐. 가윈 좀땐 세웨 미키다. Taking out that will heal each other's stress, worry, fear. If you look each other very sort of anger face, even pissed off face, it makes scare. Make nervous, make no trust, make, what's going on? So, the best way of healing each other is a smile face, kind eye. It's so powerful, it's healing. If you, like example, if you see doctor, if doctor is kind face,
loving eye, you feel so comfortable. You trust. Similarly, in office, in school, in any situation, if you seeing the happy gesture of face, a kind eye, you feel very relaxed. Immediately you feel relaxed. Immediately you feel trust. Immediately you feel safe. Human has so many level of fear. So many level of fear. This is funny things. When humans see human, if humans see bird, they're very happy. If humans see any other, even wrathful animals, quite happy, a little scared but happy. If humans see human, uptight. And most funny is when humans see same nation, same culture, same religion, and feel more uptight. Очень странно, я с конца начну. Ринпоче говорит, когда мы, люди, сколько в нас страха и напряженности скрытых, когда мы видим других животных, например, Translated? They have. других животных каких-то, да, даже, может быть, пугающих животных, страшных или хищников, человек радуется, человек как-то расслабляется, ему интересно и весело. Если же он видит другого человека, напряженного, да, человека с какой-то угрозой, то он напрягается и чувствует себя несчастным. И меньше даже, говорят, люди радуются, когда видят соплеменников или последователей одной с ними религии. Очень важно добротой и улыбкой относиться к людям. И если мы хотим действительно помочь друг другу в исцелении, то это наилучший способ действия. И представьте, как влияет на нас врач, доктор, к которому мы приходим и который относится к нам как к пациенту с добротой, с улыбкой. То же самое верно и для образования, для школы или для работы, офиса. Где бы мы ни были, мы чувствуем себя в безопасности, чувствуем себя расслабленно, чувствуем себя позитивно, когда кто-то обращается с нами, исходя из чувства доброты и сопровождает это улыбкой и различными иными ее проявлениями. Okay, my request, we are here few days and we learning how to develop mentally, how to be more soft, more kind, more wiser mind. And the Russians like yoga, and physical yoga is one, mental yoga is most important. Mental yoga means mental need to be healthy. Mental unhealthy is what? Sad is unhealthy. Worry is unhealthy. Fear is unhealthy. Temptation is unhealthy. Worry is unhealthy, mentally unhealthy. So now we need to improve. So number one, I want each of you try how it works. Smile each other. И в эти дни, которые мы здесь проводим вместе и занимаемся, я хотел бы призвать вас быть добрыми, ласковыми по отношению к друг другу и улыбаться друг другу как можно чаще. Я знаю, что русские люди любят очень заниматься йогой, но йога имеет не только ведь физический аспект, но и ментальный аспект. Йога ментальная, да? То есть то, что относится к душевному или психическому, психологическому здоровью. А что есть психическое нездоровье? Это тревожность, это напряженность. Поэтому необходимо культивировать противоположные аспекты этого, порождая посредством такой ментальной йоги ментальное душевное здоровье. Cause and effect. You shouldn't just wait somebody will smile to me.
И не надо... First, you И не- have responsibility to smile. И ответственность на том, чтобы улыбнуться, лежит на вас. Не думайте, что кто-то должен улыбнуться вам первым, а затем вы улыбнетесь в ответ. Всегда действуйте первым. We're talking kindness, kindness. Kindness need to be done. Shouldn't hide. Kindness be done. When we angry, it done. So kindness also need to done. И доброта должна проявляться, да, расцветать в нас, проявляться вовне. Мы не должны ожидать ее от других. Это должно быть нашим образом действия. But here, one tricky looking kind face has a genuine, caring, loving, respecting way of kind face is very healing. Again, fake. There's two types of fake. One is cheating. One is insulting way of looking, smiling, insulting. One is cheating. You fooling. You showing very, very kind face, nice words. The behind, there's something. So what are we talking in Buddhist? Bodhisattva way of looking, loving. Gavin zum, tsiki, Мы говорим здесь об искренней улыбке, да, о улыбке и о приятном, так сказать, облике, за которым стоит подлинный подход доброты и сострадания. То есть здесь возможен и обман, и разные как бы даже пути обмана. Да? Можно являть такую очень приятную внешность, улыбаться и всячески показывать расположение, а мотивацию иметь другую. Или, например, улыбка может быть издевательской, тоже вроде бы улыбка, но издевательская. Поэтому мы говорим здесь об искренней такой прочувствованной улыбке, которой внешней стороне которой соответствует внутренняя мотивация доброты и любви. Also, the physical movement has power. So if you feel a little bit tension or uneasy, then one very healing is the mouth need to slightly open and let breathe, not only through nose, through mouth. That will reduce tension. Физическое напряжение также оказывает воздействие и на нас, на наш ум, и на других. Поэтому, если вы чувствуете, что физически напряжены сверх меры, то полезно будет чуть приоткрыть рот и дышать расслабленно, осознавая свое дыхание, а также не только через нос, но и через рот. И это поможет вам расслабиться и успокоиться. Maybe sometimes people worry, if I open mouth, then maybe I look ugly. No, not need to open big, slightly open. Люди волнуются порой, что, открыв рот, они будут выглядеть немного как-то несуразно, да, но не волнуйтесь, не надо уж совсем как бы отвешивать челюсть, но приоткрыв рот, нормально вы будете выглядеть. It has really power. Это действительно эффективная техника. Like sad or depressed При депрессии или какой-то печали, or fear, или страхе. slightly open. Чуть-чуть приоткрыть рот. I said it. Now some of you knew, so I want to repeat one more. Why we're not happy? Я повторю для тех из вас, кто приехал сегодня, почему мы несчастны. People might think because I'm not happy enough. If I have enough, I will happy. Because I not have enough, so I'm unhappy. Люди могут думать, потому что мне чего-то недостаточно, мне чего-то недостает. Когда я получу это, у меня будет в достатке, я буду счастлив. No, not the amount. Но это не так. Дело не в количестве. Problem is the mentally how we dealing. Проблема в ментальном подходе, да, в душевном подходе к тому, что у нас есть. Why not happy is because what we have not appreciate.
Потому что когда мы имеем что-то с таким подходом ментальным нездоровым, мы не довольствуемся, не ценим то, чем обладаем. If we have lot and if we not appreciate, of course not happy. Если у нас много всего, но мы это не ценим, конечно, мы будем несчастны. So not the amount, because the mentally, if we appreciate, if we have little, if we appreciate, that moment happy. Поэтому дело не в количестве, даже если у нас мало чего-то, но мы действительно ценим то, что получили, то, чем обладаем, то мы будем довольствоваться этим и будем счастливы. Okay. If we check ourselves, what cause unhappy? Yes, there's so many causes. Если мы проверим себя внутри, что причиняет, что вызывает наше несчастье, недовольство, столько будет много причин. In Buddhism, we're using the terminology is negative emotion, klesha. Негативные эмоции или клеши на санскрите, в буддизме мы называем. Klesha make unhappy. Клеши делают нас несчастными. So, now if we, what we have not appreciate is a negative emotion. That is klesha. So, the result is not happy. Не ценить то, что мы имеем, это негативная эмоция, негативное ментальное состояние. В результате него мы страдаем. And not get along, if we not get along with anyone, not getting along is a negative emotion. So result is now you both not happy. Also you make whoever have connection, they also feel unhappy. Если мы не ладим с кем-то, то такие нелады в личных отношениях — это тоже форма негативных эмоций, которая делает нас несчастными. И делает несчастными не только нас, но и того человека, с которым мы не ладим. So now, how to heal that? Как исцелить это? How to solve that problem? Как решить проблему? Number one is this shamatha and the vipassana and meditation, different type of different level of meditation, more higher, more profound, more healing. But right now we're talking very common sensely how to heal this problem. Это различные виды медитации. Чем глубже, тем более эффективные, от шаматхи до випашшаны и далее. Но здесь мы говорим о каком-то общем таком обычном, понятном, бытовом ключе решения таких проблем. So better to use very simple language, say negative emotion and positive emotion. Здесь мы используем простой такой словарь. Негативные эмоции, позитивные эмоции. What we have not appreciate is negative emotion. Не ценим то, чем обладаем, негативная эмоция, состояние. Result is not happy. Результат — несчастье, да, страдание. Now we shouldn't let negative emotion will take over. Now we need to know what is the happiness. Cause of happiness is positive emotion. So here, if we have little appreciate, we are happy. И что If является... we have a lot, if we have appreciate, happy. Not the amount. If we have a lot, not appreciate, not happy. So this is the proof. So happiness is based on not amount. Happiness is based on contentment. И противоположное состояние этому — это довольство, радость, оценка должная того, чем мы обладаем. Если мы ценим то, что имеем, то мы счастливы. И мы явственно видим вот эту вот дуальность. Да? Недовольны, чем не ценим то, чем обладаем, несчастны, ценим, довольны, счастливы. In our Dhamma centers in the world, they often gathering the Sangha or practitioner gathering. When I am there, or other lamas, or often they're gathering together. And they work for other.
Сангха в наших дharma-центрах часто собирается вместе, и когда я приезжаю или другие ламы, учителя, и вместе они организуются и работают на благо других. So people happy being together. People they're happy to work together. Why? Люди рады, счастливы работать вместе. Почему так происходит? Two reasons. One is what they're doing is for huh? Society. Huh? Society. They're doing for society. Первая причина в том, что то, что они делают, это для социума, для общества. And number two, their being together make them very happy. И вторая причина, просто собрание вместе, воедино, делает их уже счастливыми, радует их. The happiness is when we get along, when we love. Loving and caring and respecting and trusting each other. Through that, you can say, through that, most enjoyable thing is just there. Для людей самим фактом того, что они ладят, того, что они любят друг друга, заботятся друг о друге, приятны друг другу, это их радует. Один этот факт уже делает это собрание радостным для них, счастливым событием. So opposite of that, not get along, make misery, sad and pain and angry, and disappointed, mentally uptight, physical uptight. It's really so much suffering. So that is since now, three things I want to say. What we have, we need to be appreciated. It's very important. Then we're happy. And we need to get along. Especially we, Buddhist practitioners, our duty, our practice, our path. In our path, obstacle is what? One, what we have not appreciated. Two, our obstacle is we not get along with each other. Three, our obstacle is if others, mundanely or spiritually, if they are more success, it will be jealousy. These are our obstacles in journey of enlightenment. So that is, we need to appreciate what we have. And that whenever we appreciate that minute, that time already happy. If we get along, if we not get along, we need to be very important to apologize each other. Forgiveness is very important, very healthy. Forgiveness, apologizing each other, healing, becoming more and more close is very important. And many reasons very important. And rejoicing others' happiness is very important. И те три вещи, которые я хотел бы в начале наших учений призвать всех вас держать в уме и по возможности реализовывать в своей жизни, воплощать в своей жизни, это те три противоположных состояния, трем основным препятствиям, которые мы, как практикующие вместе, встречаем в своей жизни. Первый из них — это вот уже упомянутая мною неспособность ценить, радоваться тому, чем мы обладаем. Вторая из них — это неспособность ладить между собой, ладить в сангхе, ладить с друзьями, близкими, коллегами, зависть и прочее. И третье это зависть и другие эмоции такого рода, которые не делают нас неспособными радоваться успеху других. И, соответственно, тремя качествами, которые нам необходимо развивать, это должная оценка и довольствование тем, чем мы обладаем, что делает нас расслабленными, спокойными и счастливыми людьми. Затем в групповом смысле это
мы должны ладить друг с другом, относиться друг к другу сострадательно, заботливо и с любовью. И третий момент — это сорадование, когда мы видим успех других, будь то успех материальный или успех на духовном поприще, мы должны радоваться этому и разделять с ними благую заслугу вместо ревности, зависти и несчастья по этому поводу. Медаль туртуч. Guzanda zengara jere zembe magara jembanji Sozollam ya derdin jado zollam. kadir lama namla zova ende ome Çiçeğe cüce borane de zomsanje kunje ngovo nye razı lame jala zova ende janza vatan cüce şabadan Cesoyera kurcin sorvayı geva küse dake cezava tamcenda gecan cüce ngovo Aşi büçü çuşin medotam rejabling şeni deyem Sanje şendo mede polvayı dogu namda şendo Zemce namce sambada loye çeda çedarva çeşote mode Çüce kolo kordu Kanşı banda tobi zerşen tuba nyeme nyen çoda Samcı durun tuba çemba tamcı dürcen çemba Gezir sumcı yerden sanıca kendi cıvartıma Meçe tepe kala çacı bardo da bıranye o meçe cence parana tüzüm sancın koncun konya rasım şu kongosum den zaba zavela meşabla sorunde koncu toba bağıra çince elo çeden çeçi çarabasar Dalu de momon barapsal ne kadar tenci şunu da bayelo da baben avazal zol kanse tavran de bam jonsin devran de nayan gombunja me chonyen ne kemme parya thore sho namlo ek dalu dan de ke tomam da me ke Dova kunja dake chensamba tamje ke do dake chö ten do charanchu dan chenshambere tambe chö sensul tebere. All of you know how important the motivation. Motivation is the most important. When you listen Dharma teaching time, when you teach Dharma teaching, when you practice Dharma, when you study Dharma, there always one thing is very important, is the motivation. Motivation is what kind of motivation? Not me. Motivation is I want to help and serve to all sentient beings. I want them to end up the cause of suffering. So that is, I want to listen Dharma teaching. I want to investigate the teaching. I want to apply the teaching because I want to gain high realization. Then I can serve and help. So motivation is extremely important. If motivation is pure, then whatever we listen, even we listening, very sort of simple point, it heals, helps self and other. If motivation is so, even if we studying very profound and high, it's not so helpful. So there is motivation is extremely important. So I want to request to all of you, what we do here and our teaching, you're listening. So please keep the motivation, pure motivation. Все вы знаете, как важна мотивация для получения осмысления и практики учения. Я хотел бы еще раз вам напомнить о ней, о необходимости порождения чистой мотивации перед тем, как мы приступим к учениям. Итак, мотивация важна на всех стадиях духовного пути, будь то слушание, получение учений, самостоятельный их разбор, анализ и извлечение смысла, то есть осмысление учений, и затем воплощение их в практику, в жизнь посредством медитации. И все это мы должны делать, порождая эту мотивацию, мы не должны стремиться лишь к собственному благу, но иметь целью достижения высоких духовных реализаций, достижения конечной цели ради
принесения блага бесчисленному количеству других живых существ. И с чистой мотивацией даже какие-то малые вещи, даже малые знания, малая толика знаний, которые мы получаем, осмысляем, осознаем и воплощаем на практике, явится большим, значимым результатом и очень плодотворным и полезным. И с нечистой мотивацией даже огромные знания и годы практики явятся неэффективными. Чердан 담배주 대바지 지 rollu tar chabayina ra nepa sabshanshin dushi sara nepa kar nepa mari ninzinki nyowe chu ke sete chu yin mari ninzinki yesu zimbeke neam nyo chu teki yi dungde yi dungwa tang nyowa so tenderu sonza tene rani nepa 찹천신 두시 즉 두시 nepa 담배 쳐대 맨 삼먹은 두시 개회신이 천전텔 매바 상본 두시 담배 쳐 투성 검수 쳐봤대 맨 사동 그 두시 시당 마털로 더 담배 년 담배 주년 저한테 가르쳐 보시라래 대신도 바로도 전부 톡당 담배 토는 담배 주년 라메야 바로도 전부 상신 너지 좀 봐, 민지 잡지 좀 봐. 김바 탐전한데 초도 저봐 담바 추지 좀 봐래. 김바. 라롭니까 로메야 라마라 김바다. 김바다. 가르세 멘달라 소바 보거든 김바다. 네. 김바. 주침송. 결람. 전시 바요도 된 거니 르 그바다 덴바 나게 나주방 이 제제도 최체바부게 다실 샘테바소 돈나 퍼센트 되는 돈에 담배 주센소 텔락버도 상가 도시 티베 깝게 담배 주년술 때 내가 분숨소바 아살다고 소알 대 분숨소바 세한테 라마당 최당 당화자 마치 심천 탐지 심천 남네 산지 닛 완전 로브르 토마타 테스 산지 심천 탐지 심지 시라 산지 공부 치마치신 여다 바래 내가 말이 인생기 랭연기 딥송한 봐도 상제로다 임바래 마음베 장주 셈바다 세마 다점바다 좀마 다 마음도 산제버린 줄 알아. 대성도 심장 탐지 다 바래. 심장 탐지 파마 마셔봐 매바래. 진짜 바래. 락버도 가도 담배 쳐도 버쳐 봐라. 산제도 심장이 진짜 바래. 같은 건 산제면에 다르고 탐지 준비 공부한 럽신 그 말. 심장면에 소사 럽장 소체 제제제라 메타 매바. 근데 대형 가보쳐 삼네데 분수소바 아살담때 담배 주생 거와 당 대나내야 값대로 다 담배 주 셔셔텔라 저삼 따빌로 건바 맹아글로 지나 퍼빌로 솔로 남바소 소미여바 나네 되네 자쳐바 살람그 남샤 대야 롱더 리베코토네 제바 뭐버치야 저삼 따빌로 따보야 마임바 공부 맹아 그 lok다 버체네 랑게 치카레레 퇴날라 치카레레신도 섬을 수잔네 곰네 저 맹아 곰네 lok다르도 체네 멤버치고 왕 토르치바 티스 니여바나레 멤버치고 왕 대처나절 마보 탑자래 왕다 토르치바 티들라데 틴도르두 치데 여바래 샬담지 여바래 샬담세 샬담세 조첸키 도르지 샬담지 테나르 치칸 당보테라 라마라 차차로 라마스로서 산제 라마레 산주 삼발 라마레 테다 좀바 테네 주바 탐제 라마레 라네메베 이셰타 라네메베 닝지솔라 템바텔라 라마레 라마체당 라마체다 체당체다 차차로 차살와예나 대 가르평 그래 랑게 롱아이 숨지 득득다 받아
Then London baby you said that London baby ninja the rang jula chemachi juba tokpala so jumse mambo de la ene cha chalo so cha yundian chamba gadin chamba kon gosum khaba chamba cha salwa yana rang lunga cherap thoman sabe ditip tabada then cho thoma ko lauro tobala so tobarin jubala so jumse mambo de cha chalo so de yobare Basically, when we listen to the teachings of the Buddha, of the general, according to the general vehicle, it's extremely important that we listen with the proper motivation. Очень важно, слушая учение Буддхармы, учение базовой колесницы, порождать для этого верную мотивацию. And here we imagine that we are a sick person, we are afflicted by a severe disease. И здесь мы представляем себе, что мы больны, что мы поражены серьезным заболеванием. So what is our disease? И что это за болезнь? Our disease is ignorance and dualistic fixation. Это болезнь неведения и двойственной фиксации. And because of having drunk the intoxicating drink of dualistic fixation, dualistic experience and ignorance, we suffer, we are tormented by suffering on a constant basis. И мы постоянно мучимы страданием в силу того, что приняли этот отравленный напиток неведения и фиксации дуализма, двойственности. We have become completely crazy, completely intoxicated, drunk because of it. Мы совершенно опьянены и совершенно одурманены этим отравляющим напитком. So this is the first notion that we should give rise to of us being a sick person. Это первый момент, первое самовосприятие, аспект самовосприятия, который мы должны породить, видя себя больным. So what can cure us? И что же может исцелить нас в этой ситуации? The Dharma is the supreme medicine. Дхарма — это непревзойденное лекарство. Who gives us the supreme medicine, the medicine that dispels all our sickness and pain? И кто дает нам это лекарство, которое способно исцелить нас от боли и страдания? We receive it from a qualified spiritual teacher. Мы получаем это лекарство от квалифицированного духовного наставника. Then when we study, reflect and meditate on the Dharma, on the teachings, this is comparable or should be seen as taking the medicine, as actually drinking and taking the medicine and becoming cured. Затем мы выполняем действие, которое аналогично, собственно, приему этого лекарства, которое начинает исцелять наш организм, а именно мы берем дхарму и начинаем ее изучать, осмыслять и медитировать. In addition to generating and developing these four notions, it is important that while we listen to the Dharma teachings, that we train in the 6 parameters, not only us, but also the teacher. А затем важно, помимо этих 4 видов самовосприятия, порождать, также практиковать все 6 парамид в ходе получения учения. For instance, just take the first parameter of generosity. The most supreme among the 3 types of generosity is to grant the Dharma, is to give Dharma teachings. Например, первая парамита щедрости, наивысшим ее проявлением является щедрое даяние учения или щедрость даяние дхармы. But also we as the students, we practice generosity. For instance, just the offering of a mandala in the beginning of the teaching is an act of generosity. И это то, что касается учителя. Он практикует, даруя учение, эту первую парамиту щедрого даяния. Что касается нас, учеников, то мы практикуем ее, например, поднося мандалу до дарования учения и спрашивая его. We train in the second parameter of discipline, that is to say, we must make sure to all the time rely on mindfulness and conscientiousness, to really be present at the Dharma teachings and follow what is being said. Вторая парамита дисциплины практикуется нами посредством поддержания неусыпной бдительности, памятования в ходе учения, что мы воспринимаем все сказанное и не упускаем ничего. We show respect with our body, speech, and mind. We, while listening to the Dharma teachings, we do so with a respectful
physical expression, we give up all kinds of verbal utterances. We listen one-pointedly with our mind to the teachings. So this is how we train, for instance, in the paramita of discipline. И парамита дисциплины также практикуется нами в процессе получения учения через действие наших ума, речи и тела, когда мы неотрывно слушаем учение, когда мы сосредоточены на нем целиком и полностью, когда мы произносим различные слова или задаем вопросы или что-то комментируем, и когда мы различные выказываем жесты уважения на физическом уровне, то есть также все наши три аспекта тела, речи и ума вовлечены в это. In brief, it's really important that we train in the 6 parameters. И очень важно упражняться во всех 6 парамитах. But when it comes to the secret teachings of the Vajrayana, there's something else that we must train in. И это что касается общей колесницы, но когда дело доходит до особой колесницы Ваджраяны, существуют еще некоторые аспекты, которые должны выполняться. And what we must train in here are the 5 perfections. И это 5 совершенств, которые необходимо практиковать. It is not to only see the teacher, the teachings, the Dharma siblings as perfect, as pure and perfect. In short, it's extremely important that we see all sentient beings as perfect and pure. Не только воспринимать учителя, даруемое им учение и ваджарную свою сангху, да, своих братьев и сестер, как чистых существ, но также воспринимать в контексте совершенной чистоты всех, без исключения, живых существ. As it is taught in the Uttara Tantra Shastra, all sentient beings are in fact Buddhas. И в результате этого мы всех живых существ видим как совершенных Будд. When we clear away our obscurations, our karma, or negative emotions, then we are again Buddhas. When those adventitious stains are purified, we are perfectly enlightened. Когда все эти привнесенные внешние загрязнения очищены, то мы проявляемся как совершенные Будды. И это верно в отношении всех живых существ, поэтому так мы их и воспринимаем. So therefore we train in seeing sentient beings as arhants, as bodhisattvas, as Buddhas, as becoming perfectly awakened. И поэтому мы упражняемся в этом восприятии живых существ как архатов, как бодхисаттв, как совершенных Будд, как полностью пробужденных и очищенных существ. But also what helps us in this process is to see that all sentient beings have been our kind parents in the past, and when they were our parents, they were extremely kind to us. И также нам помогает здесь напоминание о том, что все живые существа в прошлом когда-то были нашими любящими и заботливыми матерями. For us practitioners, when we train on the path to enlightenment, we have to bring to mind that sentient beings and Buddhas are equally kind to us. И мы должны, как практикующие этой колесницы, понимать, что живые существа в точности, как Будды, были крайне добры к нам. If there were no sentient beings, imagine how would you practice the 6 parameters? How would you practice generosity, discipline, patience, and so forth? Представьте себе, как могли бы вы практиковать 6 парамид, 6 совершенных или запредельных деяний, не будь живых существ. Как могли бы вы практиковать щедрые даяния по отношению к кому, дисциплину, смирение и все остальные. So therefore, I would like to encourage you again to listen while developing and really giving rise to the 5 perfections. И поэтому я призываю вас порождать, слушая это учение, 5 совершенств. When we receive the Dharma teachings, or when we resolve to view, there are 3 types of approaches that we can take. Когда мы получаем учение, когда мы утверждаемся в воззрении, существует 5 подходов, которые следует практиковать. The first one is that we resolve the view by means of studying and reflecting. Первое — это мы укрепляемся в воззрении посредством изучения и осмысления, размышления. We study the words of the Buddha, the commentaries, and use our own intellect to discover the nature of reality. Мы исследуем слова Будды и затем используем свой рассудок, свой разум, свой интеллект, чтобы понять их смысл и утвердиться в природе реальности. The second approach is that of meditating on the pith instructions. Второй подход — это подход медитации на сущностных наставлениях. Well, the third is the direct transfer of the blessings of realization. Прямая передача благословения реализации — это третий подход.
The second approach, that of meditating and applying the all instructions, is that when we receive teachings, the moment we receive them, even a single sentence or one word, we immediately apply it to our mind stream. Когда мы получаем хотя бы одно предложение, одно указующее наставление, мы тотчас применяем его как прямую инструкцию к потоку собственного ума. Так объясняется второй тип, второй подход. In order to train successfully on the path of the Vajrayana, we need the reading transmissions, we need the liberating pith instructions, and also the empowerments. Нам необходимо посвящение, нам необходимы сущностные освобождающие наставления, указания, и нам необходимы передачи устным прочтением для эффективной плодотворной практики на пути тантры. So here I would like to share with you some important pith instructions, the heart instructions of a great realized master of the great perfection. И здесь я хотел бы поделиться с вами некоторыми сущностными наставлениями мастеров традиции великого совершенства. And empowerments you already have received, so now I would like to share those instructions with you, and the text begins with prostrations to the teacher. I pay homage to the master. Я склоняюсь перед учителем и выражаю почтение мастерам линии. Так начинается этот текст, который и будет заключать в себе те сущностные наставления, которыми я хотел бы с вами поделиться, так как посвящение у вас уже имеется. Here we're prostrating to Intvednets, the Lama. It's unsurpassable wisdom. There is no greater wisdom than that of the master. And here we prostrate in order to receive the blessings of realization. We also prostrate and pay homage in order to purify our obscurations. Мы выполняем земные поклоны или простирания для того, чтобы очиститься от омрачений и выразить почтение наставнику непревзойденной реализации его. We also prostrate in order to, while recalling and remembering the qualities of our teacher, Вспоминая различные качества, непревзойденные качества нашего учителя, из почтения к ним мы также склоняемся перед ним. we pay homage and prostrate in order to recall the kindness of our teacher. Мы помним о его доброте к нам и с тем, чтобы как-то отплатить за нее, выразить свою признательность, выполняем эти поклоны. And we also prostrate in order to receive the common and uncommon siddhis. И чтобы получить обычные и необычные ситхи. Lamala chansoro, temu dang damba riksana damba. Tacharana bacho, sanjik chola, tebada mugu, yobare, temu yobare, temu mene de lekmare, temu yobare, te charansolo, te chodobala riksan yore, riksakare, deshik nimbun rogoyon la chapasa, chamnaya, ten gore, ten milu rimbocho to yore. 제게외 신이 탑대 담화도 전도 된 연기요리. 때 담화가 나네야 연중 조시 잠인지 양답에 따와 알라처럼 좀 라소발라 매바여 바래. 대소서 최도발라 게레 가르서 메르데 덴바 라담바 가르담바 최샤마시 인제나 담배 최 양타바지 샤마지 제거하래. 쟤는 제술 가리래. 당보를 단준 예박가가 까출. 단대님 한번 쇼고미도 저런지 쳔바리 쳔쳔바리. 저배 당송 주간에 예박가가 까출. 두시에 초담이 메다과 임배 인출. 마치 병아도 체대. 제마 쟤네 치와 이제 치쟁님에 하버트 남치 참에 산에 야야 삼레 셔터 버찬. 롱섭 게 마르메타부 생각은 도베 쳇 롱섭 마르메타비 삼베 되셨야야 삼레 코르토바이 코아코요 그래 랜델 루아메바레 때나 산지기 진주기 타메 냠라티에 메게 쭈뽕하실 거야 메게 쭈뽕하이나 메게 쭈뽕하게 레게 남미게 라다메게 le sang por chato yar te chaza lendel yishek ton megewa
주대 독달 준세 개와 주대 멘다 당도 나야 가르쳐 봐야 당 코르베 님에서 코르와 남바 탐지신 비시지 식배 걸라 제대 저와 타자스요 제대 저와 타자 당 알아도 단다 원순든 잠벨링 선잠부드드 된 코르와 대야 되네 감숨 직도 마긴 날면 이야기 습이 제모 바로 코르베기 심지어 함절 질 잡은듯이 동아르지 동안 주르 동아르 섬진 나르때 봤다 제라도 냐라발라 차나 예달라 때고 멜레제가 나지 라라 치보도 라말라 라마이 라라 치보도 라마일라 탑주그 동아르서 놀나 동아르 매바 치자 매바 다 동아르 탐식이 나네 자와테 인직바래 진직바 매버셔요 독자다 인직바되죠 동아르 아래 대선상 님이남 카점 측점 마소와 닝탁반네 공구 쌈고 그 겁나서 다 대답에 그 다른 예밖에 가출 까와테다도 톱바들 가왜 가출 이나연도 유ring 뭐 메템바 메템바 임베랑시 메템바 롱습게 말메다 그래 겁나세 대 겁나 신조로 다 달라서 다 단당 알아서 습이 된줄라 착신 체는 예바망 예바 직종나 이종도 숨종나 대화야 대신도 잡아야 대신 떠봐야 대신도 지금 추기제 라라 현자 체는 되게 돼 왕글롱아 예수 될네 돼요 대롱줄라 착신 체탄 대답하게 되는 로도 나바시야고 거든 대 롱줄라 차셔데마 카티용 거래 신조 타달레 로도네 담배추 마도 치자 거바 매바시 슐레 다대 롱줄스도 고고레데 되게데 내가 탈탈 마도 펜타토면도 땐데 펜타토 괜찮네 냠내체 돈이 니지 버견데 냠설랑 마톱나 시 스베든줄 간치니 좀 좀네 탐지 자쇼린도 선배도 시다 텔라테네 착신 티와 추를 쳐봐다 착신 매버린줄 라서바 대중마 최지 체가 담배 추 말아 추 두캔 속에 담배 추 체가 둡사라래 저는 추 체가 차라니 줍줍세데 로카 촐라초 심주드마 대 롱줄라 차신 기쳐바데마 총요나 대능원에 다는 건저 최차가도 줍사래 빼샤나 싱베게 싱레치바 값을 싱게 뭐와탕 뚫와 못 뚫첸 담보 뭐 되네 싱서드 심보스 에테 싱베 레가나 깔레 각슈다 에바렐라 티선나 싱빌레가 체가 락삼 살아래 대신도 알아서 최백에 최체 제술게 나네야 체가 로봇이 가도 룹도 그래서 나랑 그 셈트 돌려오나 대추 담배추 체가 룹 살아래 The text continues to say, here's the advice to the devoted and sincere follower of who belongs to a noble family. И далее текст продолжается, что вот таков совет преданному и искреннему риксангу, принадлежащему благородному семейству. So what does it mean to belong to a noble family? И что означает эта принадлежность к благородному семейству или высокому роду? It refers to us that we understand that we possess the cause, the Buddha nature, the cause for enlightenment. Это означает нас, осознающих
то, что мы обладаем семенем просветления внутри себя, причиной просветления. And not only that, we possess the perfect support, the precious human body. И не только это, но мы обладаем также и драгоценной опорой, позволяющей эту цель реализовать, а именно драгоценным человеческим телом. We also have met with the perfect condition, that is to say, a qualified spiritual teacher. И мы также встретили совершенные условия, необходимые для этого, а именно достойного, квалифицированного духовного учителя. And right now we are receiving instructions. И сейчас мы получаем от него наставления. So everything is perfect. И все в этом смысле совершенно. We also, in our mind stream, there is renunciation, there is devotion, interest. У нас есть интерес, преданность и мысль отречения в уме. Interest to become liberated and free from suffering. Интерес освободиться от страданий. Here the instructions continue to say, if you want your Dharma practice to be genuine, make sure that first of all the topics of the heart to achieve freedoms and riches, death and impermanence, consequences of actions and the defects of samsara do not become mere words and ideas, but reflect upon them from the core of your heart. И далее текст продолжается, перевожу дословно. Если вы хотите, чтобы ваша практика дхармы была подлинной, искренней, тогда убедитесь в том, что прежде всего, что все темы тех свобод и дарований, которые так сложно достичь, смерти и непостоянства, последствия, кармические последствия ваших действий, а также все дефекты и изъяны сансары не остаются для вас простыми пустыми словами и идеями, но вы размышляете на них, исследуете их и постигаете их самым, так сказать, всем своим сердцем. We do know what it means to achieve a precious human body, so we'll not go into that here. But please remember that it's so difficult to achieve a precious human body. We realize that by means of reflecting on the cause, on an example and the enumeration. Мы знаем с вами, что такое достижение человеческого тела, почему оно драгоценно, поэтому мы не будем в деталях рассматривать это здесь, просто лишь я напоминаю вам о важности поддержания этого осознавания и о том, как мы приходим к нему, как мы напоминаем себе об этом посредством примера, посредством исчисления и посредством причины. All conditioned phenomena are impermanent, isn't it? Все обусловленные феномены непостоянны, не так ли? Our life is conditioned and therefore it is extremely impermanent. Жизнь наша обусловлена, и она в крайней степени непостоянна. Death is certain for all of us. Смерть неизбежна и определенна для всех нас. The conditions that lead to our death are completely uncertain. И те условия, которые к ней приведут, совершенно неизвестны и непредсказуемы. Especially we Dharma practitioners, we must reflect on the fact that the time of our death is so uncertain and unpredictable. В особенности мы, как практикующие дхарму, должны постоянно помнить о том, что время наступления нашей смерти не определено. Никто не знает, когда она наступит. Our life is as unstable and impermanent, like a butter lamp that you put out in the wind. Наша жизнь нестабильна и легко разрушаема, словно огонь лампады, горящий на ветру. It's important that we meditate on karma, cause and effect. И очень важно медитировать на кармическом законе причинно-следственной связи. That we give rise to really deep-felt confidence that each action, verbal, mental, and as well as physical action, has a consequence. В результате чего в нас возникает твердая убежденность в том, что всякое наше действие физического, ментального или вербального уровня будет иметь свои последствия. For us Buddhists, if we consider ourselves as Buddhists, then the minimum requirement is that we at least give up the 10 negative deeds. И для нас, как буддистов, если мы считаем себя буддистами, самым минимальным требованием является отказ от 10 недобродетельных действий. If we train in the 10 positive deeds, we'll take birth in the higher realms as a god or as a human being, and again have a good support. И если мы будем упражняться в их противоположности, то есть в 10 добродетельных деяниях, тогда мы обретем высшее рождение в следующей жизни, родившись вновь человеком с благоприятными условиями или божеством. We should consider that non-virtuous deeds like poison and at all times give them up. Sorry. Like
И воспринимать 10 недобродетельных деяний мы должны словно это яды, которые отравляют нас. So important to also meditate on the shortcomings of samsara. Также важно медитировать на изъянах сансары. And the Buddha has seen that there are billion-fold universes, and we are now inhabiting this planet, one like small planet in this huge universe. Будда говорил, что мы должны понимать, что мы населяем лишь крохотную планету, расположенную в просторе этой необъятной Вселенной. And there are 3 realms in this universe that we live. И в этой Вселенной существует 3 сферы бытия, 3 уровня бытия. Wherever we are born, we are never beyond the 3 types of suffering. И где бы мы ни рождались в этой Вселенной или в этих сферах бытия, мы всегда будем находиться в тисках 3 типов страданий. Even in this human realm, there's so much suffering that we have to experience, isn't it? И в этом человеческом мире, в котором мы родились сейчас, который считается счастливым или удачным рождением, столько существует страданий, не так ли? We experience the suffering of change, the suffering of suffering, and the all-conditioned, the all-pervasive suffering of being conditioned. Мы испытываем страдания боли или страдания. Мы испытываем страдания перемены и страдания всепроникающей обусловленности. In fact, we're never really free from suffering. Even any type of fear that we feel, any type of hope, expectations that we have, anxiety, that is in itself suffering. И мы никогда не свободны от этого страдания. Всякие аспекты, все проявления тех надежд, страхов, каких-то предвкушений, ожиданий, чего угодно, что мы испытываем, является тоже само по себе формами страдания. So here the key point is that we do not leave those 4 mind changings as mere words, ideas, leave them on the bookshelf, but really reflect upon them from the core of our heart, to really apply them so that they are not separate from us, that they really penetrate our heart. И мы должны все эти моменты, например, 4 мысли, обращающие ум, дхарме и прочему, не оставлять на, книжной полке внутри себя, как некие сухие интеллектуальные понимания, но проникнуться ими и воплощать их в жизнь. If we have really taken them to heart, what happens is that our mind will turn away from samsaric pleasures. Если мы действительно впустим их, примем их в свое сердце, то что произойдет тогда? Тогда ум наш отвернется от искушений сансары, от сансарных удовольствий. And right now we are so attached to samsaric pleasures. We're so attached to the 8 mundane gains. А сейчас мы так привязаны к ним, мы так вовлечены в эти 8 мирских начинаний или 8 мирских забот. And that's precisely the reason for why we busy ourselves always with all kinds of trivial matters and pointless pursuits. И именно поэтому мы постоянно вовлечены, заняты, озабочены какими-то никчемными мирскими начинаниями, целями, задачами. If you really take a good look at the 8 mundane pursuits, at superficial happiness, gain, prosperity, fame, admiration, status, and all of that, we see that they do not last. They're just of temporary value. И все эти аспекты мирского процветания, они не длятся, они приходящие, они мимолетные, они ненадежны. Богатство, красота, слава, признание, окружение, все то, зачем мы гоняемся, все то, к чему мы стремимся и на что тратим столько усилий. All of that we need to leave behind. Все это мы оставим позади. So what is it that really stays with us? What is it that has a permanent value? А что обладает какой-то устойчивой ценностью, что сможет остаться с нами? It is only the realization and the insight into emptiness and compassion. Это только то прозрение, то понимание пустотности, которое мы обретаем, и та доброта, которую развиваем. So this is precisely why it is said here, so that once you are familiarized, once you have really trained in the 4 mind changing, your mind has turned away from the entirety of samsara's luxuries, and as a matter of course, you will only be interested in the sublime Dharma, so that nothing else matters. И поэтому текст говорит, что только тогда, когда вы освоитесь, привыкнете к этому, ум ваш отвернется, когда вы впустите это в сердце, ум ваш отвернется совершенно от сансарных удовольствий, от сансарных богатств,
И естественным образом вы будете заинтересованы только в утонченной дхарме, в истинной дхарме, и ничто другое не будет иметь для вас значения. Once you feel this way, you have already covered half of Dhamma practice. И когда вы достигнете подобного, будете ощущать подобное, тогда это будет означать, что вы покрыли уже половину всей практики дхармы, совершили. Once your mind has really turned away from samsaric pleasures, then half of the path to enlightenment is already accomplished. Когда ум ваш отвернулся от сансарных удовольствий и искушений, это значит, что вы уже прошли половину пути дхармы. Just take the example of a farmer. A farmer, his most difficult job is to first plow the field, to make the earth really soft and subtle. Представьте себе фермера, аналогию с фермером, с крестьянином, который пашет землю. Для него половина работы, самая тяжелая, наверное, ее часть — это вспахать землю плугом и подготовить ее к посеву. Once he has completed this task, then more than half of his work is already accomplished, isn't it? Когда поле его вспахано и работа эта закончена, тогда больше половины его работы выполнена. Once we have succeeded in taking the four mind changings to heart, and our mind has become so soft, so gentle and tamed, then half of our Dhamma practice is already accomplished. И половина всей нашей практики дхармы уже завершена, когда ум наш вспахан, смягчен, усмирен, укрощен 4 мыслями, обращающими ум к дхарме. 메다 최주 꿀마인 친누진 지대 다 당당하죠. 리우 통보 잠수생인데 자천보 땡사벌 다 들려주여 바래. 가지고 원서 몇개 토야 내야 담보 차 되네 되네레베 신진식 타르동 차네 인직동 들려주여 바래. 친누진지 대야 깨지깨지긴 줄도요. 나 주기 심편 탐지 깨지깨지기 줄한테 준도요. 요도요. 준도요. 지난 너주 바른도에 대도 완전 생기 대화 동할 때 줄도. 가와 동할 가게 야 누구 가게 줄네 돼. 강가 메다 요라시. 줄도요. 때 메타바인 베인 솔디하고 야야 셈나 코라치 셈나 꼴. 근데 차셔지라시 야 차바천나 처음에도 강가 메타바라시라도 강가 잘 도도. 하나야 이때 치산민도와 삼배 삼출들려요는 근데 착생기 치와도 마 카차요. 차셔 치와도 마 카티요는 텔 때네 잠단 이제 돈이도 시럽대 별로 쳐발라 공편이 영화를 렐라고 쳐요. 객단 잠 이제다 돈이도 시럽 줄에 제 민족한테 착생기 쳐발라. 영화가 똑똑 나봤다서 챔펠 제제선도데 레 나봤다서 팅나네 레게 뭐 사튼 주한테 착생기 쳐발라. 차파트 셴바 차생기 쳐왔대. 중국 산의 중투금민도 중국어 쇼스 말람 답아 잠지게 차생기 쳐왔대 중투금민도 왜 내 수직 신고도 왜 내서 메닥바인 받지 메닥바인 받어서 동아와래 가연다 잘도 그래 제외 녀야 잔도래 랑가베가 너랑 잔도래 제외년 가외 너롱주 강가 잘도 마찰바 대소서티 대하고 지삼는 코르톤나 텔 때는 메타 최주 꿀마인 에서 직절 최바철로 최야보 둡토고래 최배 최야보 둡 주현테 강은 좋죠 둡서는 미치기찔러 꿀마체 난 티장막 둡토면 그 내서 시행거든 메타 최주 꿀마인 메타 조셰 메타 바인빈 술디야보 신의 샘틀 쫄랑랑체 가라야 착바셴바시다 마베야가
이된 치사메 강가 윤도래 강가 탄도래 삼산도지 되네 장시한다 나자르다 차도다 센나죠 라소바냐마부터 탐지 라시가 마시용요 그래서 산지게 소화를 제 담지지는 저도 랑보지 제레스 빼셔버려 대신 두시 탐지지는 메타빈 두시데 양양 전과에도 가르쳐 버려서 틀을 때는 렉베 참만부 공별도 용거리스 메타바다 양양 삼발을 때는 롱아에서 자주 내가 망보지 라시 그 마카트도요 카티리스 대선상 메타 센 다음에 메타 조시 지수멜라레 베그 툴레 메타 조시데 랍치 총 용도 공개되네 된 랑주라 차샹 뿌점매 봐 내 엠베레를 째줘도 검냠내지나 로바톱소 It is said that the reflection on impermanence is the greatest inspiration for Dharma practice. Greatest inspiration for Dharma practice. Непостоянство — это является наивысшим фактором вдохновения для нашей практики. The universe and everything is so solid and real, isn't it? It seems so permanent. Вселенная кажется нам такой постоянной, такой реальной, плотной. The earth and the mountains, the lakes, the oceans are so deep, the mountains so firm and stable. Земля, горы кажутся нам такими плотными и твердыми, океаны, наполняющие водоемы и прочее. All of that, however, will change. It will be destroyed sooner or later. Однако все это изменяется, все это рано или поздно исчезнет. Everything changes, doesn't it? Все переменчиво, все изменяется, не так ли? Even if we look at our life, we change from one moment to the next. Даже если мы посмотрим на собственную жизнь, то сами мы меняемся от мгновения к мгновению. Nothing stays the same. И ничто не остается прежним. Just take a good look at our moods. One moment we are happy, the next moment we are sad. Просто посмотрите на наше настроение. В одно мгновение мы счастливы, радостны, в следующее мгновение мы печальны. It's so important to reflect on impermanence, because if we reflect on impermanence and take it to heart, then all our attachments and craving will be reduced. Так важно размышлять о непостоянстве, потому что если мы впустим идею о непостоянстве в свое сердце, все наши цепляния и все наши отвержения естественным образом ослабнут. We'll come to the realization that although things look so nice and they're so enticing and beautiful, they will not last. So why be attached to them? There's no point. Мы поймем, что нет никакого смысла цепляться за то, что мы видим вокруг нас, потому что все это так мило, так приятно, приходящее, не продлится долго, поэтому просто наслаждаемся этим таким, какое оно есть. In fact, when I look around in samsara, I realize that there's nothing that I can really trust. There's nothing that I can rely on. И мы оглядываемся вокруг себя и понимаем, что в сансаре нет ничего, на что мы действительно могли бы положиться, чему могли бы доверить свои чаяния. If we have that kind of realization, what happens is that all the good aspects of our mind, like loving, kindness and compassion, the insight into emptiness, all of that can arise, all of that can flourish. И что происходит в этой ситуации, когда в нас возникает такое осознавание, что все позитивные аспекты ума, такие как, основные из них — это любящая доброта, сострадание и постижение природы реальности или постижение пустотности, начинают естественным образом усиливаться и произрастать. What is it actually that blocks that understanding? What is it that blocks and prevents all those good qualities to manifest? Обычно что препятствует произрастанию в нас, усилению этих благих качеств, их проявлению? It is our constant attachment and craving for things. Это наше постоянное цепляние и страстное желание чего-то, других вещей. Because of that, we give rise to so many negative emotions and create so much negative karma. И в силу этого мы порождаем такое количество негативных эмоциональных состояний и создаем такое количество негативной кармы. So therefore, it's so important to make sure that we really reduce our attachment and craving. Поэтому очень важно снизить вот это вот цепляние и страстное желание, присутствующее в нас.
There's no point if others tell us, "Oh, you must do it." They just finally reduce your attachment and craving, because we ourselves have to do it, and the way we do it is by taking to heart the fact of impermanence, the reality of things. Никто иной, кроме нас самих, не сможет снизить в нас, ослабить эти негативные эмоции цепляния и страстного желания. А что может их в нас ослабить? Это осознавание непостоянства. Это то, что мы впускаем в сердце мысль о приходящести всего вокруг. Because we understand that if we just see reality, the nature of things as it is, and it is impermanent, the fact of reality is, of the nature of things is that everything changes, it will not last. Then if we understand that, also our craving will disappear and all our suffering that comes with it will also disappear. И наше цепляние будет ослабевать, и связанное с ним страдание, вызываемое им страдание, также будет ослабевать, если мы будем просто видеть мир таким, каков он есть. А каков он есть, он по природе своей непостоянен. Мы просто начинаем его видеть таким, какой он на самом деле, без иллюзий. Please keep in mind that the greatest inspiration for us Dhamma practitioners is the fact of impermanence. И поэтому помните, что для нас, практикующих дхармы, основным воодушевляющим, таким мотивирующим нас моментом является именно осознавание непостоянства. And this renunciation that comes with it does not come about because of we make a lot of aspirations, or we think I must reduce my attachment. The way our attachment and craving dissolves and disappears is by noticing that everything changes, that nothing in samsara, that there's nothing reliable, nothing that we can really trust. И убывает в нас вот это цепляние, это страстное желание и связанное с ним страдание не в силу того, что мы убеждаем себя, мы должны от него избавиться. Это происходит как побочный продукт, естественным образом, когда мы начинаем постигать непостоянство, впускать его в свое сердце. Это происходит естественным образом, не надо это вымученно делать. The Buddha also mentioned that the greatest among all our footprints is the footprints of the elephant, and likewise, the greatest contemplation or thought that we can have is that of impermanence. Наивысшие мысли или наивысшее размышление, говорил Будда, это размышление о непостоянстве, оно превосходно среди всех остальных мыслей, как слон превосходит всех остальных животных. Why is that? If we give rise to the notion of impermanence, then all negative emotions and negative thoughts and behaviors will disappear, and all good qualities will come to flourish. Все негативные аспекты нашего поведения, негативные эмоции и их плоды, кармические плоды, будут исчезать, если мы впустим в свое сердце мысль о непостоянстве, сживемся с нею, примем ее. Just take the example of Milarepa. Because he felt the fact of impermanence so acutely, he retreated to a place of solitude and practiced there one-pointedly. Вспомните пример Джицуна Миларепы, который настолько остро постиг непостоянство, что покинул мирские заботы и отправился проводить свою жизнь в местах уединения, в медитативных ретритах. He completely gave up all his attachment and craving for sense pleasures, for the 8 mundane gains, and one-pointedly practiced the Dharma. And this is also the reason for why he reached enlightenment in such a short time. И именно поэтому он достиг просветления, высшей реализации в такой короткий промежуток времени в одной жизни, потому что полностью отказался от объектов мирского желания и от 8 мирских забот, полностью посвятив свою жизнь практике. Thank you. We will stop short. The point is, if we think often, impermanent, the effect is it makes our mind more grounded. Наш ум становится более заземленным, более успокоенным. Вот такой основной момент, если мы чаще размышляем о непостоянстве. Also, it makes more mature. Становится более зрелым. Also, it makes more wise. Более мудрым. Wise. Wiser? Wiser. More wiser. More wise. Otherwise, we will think the young boys, young girls' way of thinking is childish. We think we are grown up. Actually,
if we really not think about the impermanent, if it not touch our heart, we are worse than child's mind. В противном случае мы думаем, что у нас взрослый такой зрелый образ мыслей, а у молодежи, у детей, подростков, у мальчиков, девочек это детский образ мыслей. На самом деле, если мы не впускаем непостоянство в свой ум, не осознаем его постоянно, то у нас незрелый детский образ мыслей. Practitioner or non-practitioner definition. Who think once a while impermanent is a light, a very light practitioner. Who think often about impermanent, they are quite serious practitioner. И Who think often, they are genuine practitioner. И настоящим водоразделом между практикующим и непрактикующим духовный путь является то, осознает ли человек, размышляет ли он о непостоянстве. Если человек размышляет о непостоянстве иногда, то он так себе практикующий, но уже практикующий. Если он размышляет регулярно, то это хороший практикующий. А если он размышляет о непостоянстве и осознает его постоянно, то это идеальный практикующий. Who not want to think impermanent is non-practitioner because they're scared to think about impermanence. Кто не хочет осознавать непостоянство, не является практикующим вовсе, потому что он боится самой идеи непостоянства. They're so scared because it's true, and they're so scared they don't know how to handle. Они так боятся, что даже не знают, как к ней подойти, как с ней обойтись, с этой идеей, с этим понятием. So they not want to know how much about any kind of spirituality, especially in Buddhism, it's explained very clearly, very precisely, and also how to handle. So they don't want to hear anything. Just they want to hide or they want to escape. They don't want to hear even words of impermanence or death. They don't like to hear. Они не хотят слышать ни слова, никакого рассказа, ничего, ни одного предложения о непостоянстве, о смерти. Они не могут с этим справиться, они могут это переварить, принять, осмыслить, и они бегут от этого, закрываются и прячутся. А в Дхарме, как раз в учениях Дхармы, это все очень детально, тщательно раскрывается, объясняется. Поэтому для них это как неприемлемо. Thank you. Short break. Спасибо. Перерыв небольшой. Samjo Rinpoche Maje Balam Jeju Jeba Nyamba Mebaya Kone Kondo De Jo Sonami Yishe Chozo Ne Sonami Yishe Lejo Tamba Konye Tobara Sho Sonam Di Tamche Sebani Rana Pamche Jega Naje Bala Duba Sebe Zole Dua. Thank you. Short break, 15 minutes. 15 минут.